the Cambodian police were forcing Montagnards back to Vietnam in July 2005, and they used the electric batons to force people on the bus to go back. Đấy, cái này là được chụp hình này chụp vào vào tháng 7 năm 2005, khi mà công an của Campuchia họ dùng những cái dùi cui điện để họ đánh, họ bắt những người thượng và tị nạn nữa phải lên xe để mà họ trục xuất Việt Nam, thì họ có đau khổ như vậy như quý vị thấy không? So let's see here. I'm just shorten it because I'm conscious that our panelists need to speak. So what you can do, it's on our flyers, and we can talk about it in the discussion, what you can do. But I would like to move on to our other panelists now. And first of all, I would like to introduce myself. I forgot to do that. My name is Khôn, and I have been working on human rights in Southeast Asia for many years, based in Cambodia for almost 20 years in Cambodia, where I worked for Human Rights Watch. And in Cambodia, I met many of the Montagnard refugees right when they first crossed the border. They were fleeing for their lives in 2001, 2004, 2008, etc. And our so that's just a quick introduction. That's our panel today. We have 3 or maybe 4 people, maybe more, we don't know. But our first speaker is Mr. Ifik Adok, and I'll let you introduce yourself. Tell us a little bit about your story. And if you'd like to stand here or sit there, whichever you like. Hi everyone, my name is Ifik Adok. I'm 28 years old. I'm from Buenos City, and currently I'm living in California. In 2013, I got arrested by the Vietnamese government, and then after that I feel unsafe staying there, and then I went to Saigon to study the Bible. After that, I feel unsafe to practice my religious over there to help my own people, so I came to Cambodia to help to Vietnamese children by teaching them the Vietnamese, English, and the Bible. And during I was in Cambodia, the Vietnamese government always came to my family to ask me to come back to Vietnam, and for sure that I know that they're gonna arrest me or harass me. So during Christmas, and then they came to my family to harass, and then while my father working alone at a farm, and usually my mom come back home to get food for him until my mom come back to the farm, and then my dad disappeared, and then she was looking around and she asked her friend and the neighbor to help to find out. Later on, like my mom saw him like dangling, like hanging on the bamboo tree, and then when I heard that, I was really shocked, and then the police always chat with me on Facebook to ask me to come back. Okay, you're going back, nothing gonna happen to you, and then everything will be fine. I will find a good job for you to do better, and I will not do anything for you. But I know for sure that he will arrest me because the reason that they killed my dad, because they want to arrest me because in 2016 I went to Thailand to attend to the religious freedom conference training hosted by the UNHCR, Amnesty International, and also collaborated with the PPSOS. So they really hate that because they accused me that I went out to learn, and then when I come back to my hometown, that I gonna like overthrow the government. That is the main reason. And I feel unsafe staying in Cambodia, and then I
fled to Thailand to ask the help from the UNHCR, and then I got recognized as a refugee, and then I feel unsafe, and then I came to the United States, and still have many stories happening to other people in the Central Highlands of Vietnam, and still have a lot of prisoners of conscience. Yeah, that's a summary of my story, and I would like to give that to you. Thank you very much. Thank you very much. That's really such an utter tragedy, and it's not the only tragic story in the Central Highlands. So I think we all are very sorry for your loss. These types of abuses, people who are in contact with groups in America or France, they continue today. I mean, I think in March 2022, just this year, Iwo Nia, who's from Daklak, he had been detained, arrested, and disappeared for a year and a half, and then he was tried and sentenced to 4 years in prison for sending human rights reports out to the UN and other organizations. So this is an important thing to remember, is that it is very dangerous for anyone in Vietnam to do that kind of work. But in Central Highlands or the Northern Highlands, where there's no one to report out, this can happen, where, you know, we know that you very likely could have been in that same position, so we're happy you're here today. A small point of clarification. Iwo Nia was sentenced 4 years also partly because he provided a list of prisoners of conscience to a Vietnamese dissident currently in Germany. His name is lawyer Nguyễn Văn Đài. And unfortunately, Nguyễn Văn Đài has a political agenda. He advocates for the overthrow of the communist government. So, also, even he didn't do anything wrong. He did not advocate for the overthrow of the Vietnamese government. But all he did was supply a list of Montagnard prisoners of conscience, but he was implicated. And we are going to write a report, submit it to the United Nations, explaining to the nation that, hey, Iwo Nia didn't do anything wrong. Okay? So that's it. But on the other hand, the Montagnard who work with us, who have nothing to do with those who advocate for the overthrow of the Vietnamese government, have not been imprisoned for the past, at least for the past 5 years. No one has been imprisoned. Although they've been harassed. Okay. I mean, let's just go back here a little bit. This is what the Vietnamese government says about any Montagnard who belongs to an independent church, or who is protesting for the land, or who is in touch with groups overseas. They say you are trying to overthrow the government. So it is unclear in this case. And I think that if any sort of action that people take through their voice, by meeting, by religion, if it is peaceful, it's protected by international human rights law. So I think we'll move on to our next speaker. Our next speaker is Pastor Aga, and please go ahead. We don't have time for translation, so he gives in Vietnamese. Right. Không cần chi tiết đó. Xin chào cô Sarah và xin chào tất cả mọi người ở đây. Và tôi xin thuyết trình cho quý vị biết cái vấn nạn của chúng ta ở tại Tây Nguyên. Kính chào quý vị tham gia hội luận về tự do tôn giáo hay niềm tin. Kính thưa quý vị, tôi là Aga, tôi là một mục sư gốc Tây Nguyên Việt Nam, đang sống và làm việc ở Bắc Carolina. Tôi đại diện ở nước ngoài của hội thánh tên là Đức Christ Tây Nguyên, và tôi cũng đại diện cho tổ chức xây dựng công lý người thừa.
một tổ chức mà đa số thành viên là người Hoa Kỳ gốc Tây Nguyên, có mục đích kêu gọi người Mỹ, những người ngoại quốc khác theo Thiên Chúa giáo và chính phủ của các nước dân chủ Âu Mỹ và Á Châu hỗ trợ cho các hệ phái độc lập tại Tây Nguyên, có tầm hoạt động chính là ở hải ngoại và cộng tác với những tổ chức bảo vệ nhân quyền ở hải ngoại. Hôm nay tôi xin được thay mặt cho nhiều người Tây Nguyên ở trong nước để trình bày về vấn nạn tự do tôn giáo hay niềm tin cho người bản địa ở tại khu vực Tây Nguyên nói chung và Hội Thánh Tin lành Đấng Ký của chúng tôi nói riêng. Trong quá trình thành lập các hệ phái Tin lành cho đến nay, chúng tôi luôn bị đàn áp, sách nhiễu, bắt bớ, đánh đập, giam giữ vì niềm tin tôn giáo riêng của mình lựa chọn. Chính quyền tiếp tục sách nhiễu, theo dõi và kích động thù địch nhằm vào tất cả những người Việt Nam thực thi quyền tự do tôn giáo thực sự. Đặc biệt là những người thường như tôi, hiện có gần 700 người thường Việt Nam trong số 1.700 người Việt tị nạn ở Thái Lan vì lo sợ cho sự an toàn của họ. Trên thực tế, công an đã và đang uy hiếp các hội thánh tư gia của chúng tôi ở các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Phú Yên. Họ buộc chúng tôi rời khỏi hệ phái của mình mỗi khi họ thẩm vấn tại đồn công an hoặc tại nhà của chúng tôi. Họ đe dọa sẽ bắt nộp số tiền phạt rất lớn hoặc tống chúng tôi vào tù nếu chúng tôi cố chấp không tham gia vào các hệ phái do nhà nước kiểm soát chặt chẽ, hoặc nếu tiếp tục liên lạc với tổ chức nhân quyền bên ngoài để học về luật Việt Nam, luật quốc tế, quyền tự do tôn giáo, v.v. Đặc biệt trong 15 tháng qua, họ gia tăng đàn áp vì họ không muốn chúng tôi cho Liên Hiệp Quốc biết các vi phạm của họ. Tôi xin nhấn mạnh rằng chính quyền cấm gửi thông tin ra ngoài nước và đe dọa dùng luật an ninh mạng và luật hình sự để phạt hành chính, phạt tù. Họ còn kích động hận thù và vu cáo đúng mọi điều xấu về các hội thánh độc lập Tây Nguyên qua mạng xã hội, Facebook, YouTube, v.v. Các vi phạm này sai hoàn toàn với công ước quốc tế mà chính phủ Việt Nam đã ký với Liên Hiệp Quốc, Hiến pháp Việt Nam và luật tín ngưỡng tôn giáo của Việt Nam. Tôi xin nói thêm, ở trong điều 5 của luật tín ngưỡng tôn giáo không có khoản nào cấm sinh hoạt tôn giáo khi hệ phái chưa đăng ký sinh hoạt hoặc chưa được công nhận. Điều 5, các hành vi bị nghiêm cấm chỉ có những khoản cấm kỳ thị vì lý do tín ngưỡng tôn giáo, xâm phạm quốc phòng an ninh chủ quyền quốc gia, chia rẽ dân tộc, chia rẽ tôn giáo, v.v. Bởi vậy, tôi rất mong quý vị can thiệp và yêu cầu chính phủ Việt Nam phải thực hiện những điều trong Công ước Liên Hiệp Quốc